Good morning. ¿Cómo estás, ustedes? To just talk about yoga for a few minutes, or the new ones. Quería hablar acerca de la yoga por los cuantos minutos para los niños. Yoga is something we do all the time, every day. Yoga es algo que hacemos todo el tiempo, cada día. Usually when we think of yoga, we think of when we first, before we learn Raja meditation, when we think of yoga, we think of physical exercise. Antes de entrar aquí al Raja Yoga, cuando escuchábamos la palabra yoga, pensamos en ejercicio físico. So yoga means that whatever my mind and emotions are connected to, Yoga significa lo que sea con lo cual está conectado ya sea físico. Mi mente está conectada. when I'm thinking of my body, like for physical exercise, physical yoga, then my mind is connected to my body. Cuando pienso en hacer ejercicio, entonces mi mente está conectada con mi cuerpo. La yoga es con mi cuerpo. If I'm reading a book, my mind is connected to the book. Si yo estoy leyendo un libro, mi pensamiento está, el yoga está conectado con el libro. When I'm thinking of a person, then my mind is connected to that person. That's called yoga. Si estoy pensando en una persona, mi yoga está conectada con esa persona. Eso es llamado. We do this all the time, every day, with all of our relationships. Hacemos esto todo el tiempo con todas nuestras relaciones. For example, if mother is at home and children are at school, then when mother thinks of the children, she's having yoga with the children. Por ejemplo, cuando los niños están en la escuela y la madre está en casa y está pensando en sus hijos, la madre está teniendo yoga con los niños aunque estén en la escuela. The people we have relationships with, we don't think of them like only when they're physically in front of us. La gente que conocemos no piensen que solo estamos conscientes de ellos cuando están frente a nosotros. We think of them when they're physically away from us also. Pensamos en ellos también cuando están lejos. So how does that work? ¿Cómo funciona eso? In my mind comes the image of that person. En mi mente viene la imagen de esa persona, Usually their face su cara and the silhouette. y la silueta de esa persona. That establishes the link. Y eso es lo que hace que se establece el enlace. And then there's an exchange of vibrations. Y entonces hay un intercambio de vibraciones. Whatever I'm thinking about that person, Lo que sea que yo estoy pensando en esa persona and whatever that person is thinking about me, y lo que sea que esa persona está pensando acerca de mí, there's an exchange. hay un intercambio. This is called yoga. Eso es lo que se llama yoga. We already know how to do this because we do it all the time. Hacemos esto todo el tiempo. The disadvantage of thinking about people is La desventaja de pensar acerca de la gente es que whatever their weaknesses are, I will get that. lo que sea que sean las debilidades de ellos, obtenemos eso. For example, Por ejemplo, if there's, let's say in the morning before work starts, en la mañana antes de que inicie el trabajo, in the house, if the morning was very happy and nice, y en la casa, antes de irme al trabajo, todo estaba muy feliz.
y muy agradable. Then later in the day, when I think of that person, Luego durante el día, cuando pienso acerca de esa persona, I'll feel happy. me siento feliz. But if in the morning there was a fight, Pero si en la mañana hubo un pleito, then later on when I think of that person, más tarde cuando pienso en esa persona, I will not be happy. no voy a estar feliz. I'll remember that fight from the morning. Y recuerdo el pleito de la mañana. So this is called yoga. We're always Y esto thinking me about hace the people we have relationships with. siempre pensando en las personas que estamos teniendo, con las que tenemos relación. So now we come to Raj Yoga. Ahora venimos a Raja Yoga. How to think about someone who doesn't have a body. Cómo pensar acerca de alguien que no tiene un cuerpo. How am I supposed to have a relationship with someone I can't see? ¿Cómo puedo tener una relación con alguien que no puedo ver? Up to now, Hasta ahora we pray to God. pensábamos a Dios, Whatever is my religious background, lo cual quiere ser we pray in that way. el background y rezamos de esta manera. But with our physical relationships, como mi padre, mi madre, I don't pray to them. Como con nuestras relaciones físicas, nuestra madre o nuestro padre, no les rezamos a Dios. Like if children want something, like there's a little girl here, if children want something from mother or father, they'll just go and ask because there's a right. Si hay una madre y un padre, como la niña que está ahorita aquí, que si necesita algo va a pedir a su madre y a su padre, que tienen derecho a. And this right is based on relationship. Y este derecho está basado en relación, derecho por la relación. The child feels this is my mother and father. El niño o la niña siente que esta es mi madre, mi padre. And the parents feel this is my child. Y los padres sienten este es mi hijo. It's that simple. Es así de sencillo. This is the type of relationship we want to have with the Supreme Being. Ese es el tipo de relación que queremos tener con el Ser Supremo. But how to have a relationship with someone I can't see? Pero cómo tener una relación con alguien a quien no puedo ver. So when I'm thinking of a physical person, Cuando pienso en una persona física, usually we think of their body, face, and personality. generalmente piensas en su cuerpo, su rostro y su personalidad. And it's very easy to think about people because we can see them. Y es muy fácil pensar acerca de la gente porque podemos verlos. So now to think about the one who doesn't have a body, what should I have in my mind? Ahora pensar acerca de alguien que no tiene un cuerpo, ¿qué tendría yo que tener en mi mente? What picture I should have in my mind? ¿Cuál es la imagen que tendría yo que tener en mi mente? Because technically, the incorporeal being, there's no picture. Porque técnicamente el ser incorpóreo no tiene un cuadro. And this is why we have this picture of light. Por eso es que tenemos esta imagen de luz. La palabra picture no hay una traducción adecuada, ¿verdad? It's Puede symbolical. ser foto, puede ser cara, puede ser una pintura de una persona, pero no hay una palabra. Es foto. Foto. Sí, no se puede fotografiar. O imagen. O imagen. So we have in Brahma Kumaris at every center, everywhere in the world, you see picture of Baba, point of light. En todos lados a donde vayas de Brahma Kumaris es una imagen, una foto de Brahma, de Baba, un punto de luz. Esa es su foto. So when we start learning to meditate,
Cuando comenzamos a meditar, we are like elementary children. 1 plus 1 is 2, 2 plus 2 is 4. somos niños de primaria, de militares. 1 más 1 es 2, 2 más 2 es 4, 5. Yo soy el alma, Yo soy el alma, mi madre, mi padre, es el ser supremo. yo soy el alma, mi madre, mi padre es el ser supremo. So when we start to meditate, Cuando comenzamos a meditar, we have this picture in our mind that this being of light is like a point of light. tenemos esta imagen de que este ser de luz es un punto. And as I get better and better at meditation, Conforme mejoro y mejoro mi meditación, I will start to experience the personality of this being of light. empiezo a tener la experiencia de la personalidad de este ser. And then the relationship starts to get developed. Y entonces empieza a desarrollar la relación. Relationships take a long time to develop. Las relaciones toman mucho tiempo para que se desarrollen. And in the human relationships, new things come out. New personality traits come out as the relationship gets older. En las relaciones humanas, nuevas rasgos de personalidad emergen con avanzar la relación. Usually negativos. Generalmente negativos. But with this being of light, every new experience is very beautiful. Pero con este ser de luz, cada experiencia nueva es siempre muy hermosa. So a time will come when I get good at meditation. Tendrá un momento en que me vuelva lo bueno en la meditación. I don't need any picture. No necesito ninguna imagen. I can take my thoughts and my feelings away from my body. Puedo tomar mis pensamientos y mis sentimientos más allá de mi cuerpo And have a very beautiful connection with this being of light. y tener una conexión muy hermosa con este ser. And through this experience of meditation, I will start having a picture in my mind, in my feelings, in my heart. What is the personality of this being? Y a través de eso comienzo a tener la experiencia en mi mente, en mi corazón, acerca de cuál es la personalidad de este ser de luz. Okay, clear what is yoga? Very simple. ¿Queda claro? No es una muy sencillo. Okay, now second issue about yoga. Second, Issue. la cuestión, la cuestión Subject. Second subject about yoga. el siguiente tema es We can, in human relationship, we connect with people very easily who are similar to us. en las relaciones humanas conectamos muy fácil con la gente que son similares a nosotros. For example, if you take a vacation to Iceland, Por ejemplo, si te tomas unas vacaciones a Islandia and when you land at the airport, you meet another Mexicano. y aterrizas en Islandia y te encuentras con otro mexicano, There will be immediate connection. habrá conexión inmediata. You're from the same country, Son del mismo país, you speak the same language, hablan el mismo idioma, you understand each other. se entienden uno al otro, There's an easy connection. hay una conexión fácil, But this connection is based on the body. pero esa conexión está basada en el cuerpo. So how do I have this type of easy connection with someone who doesn't have a body? ¿Y cómo puedo tener esta misma conexión con alguien que no tiene un cuerpo? For this, I have to first experience
how it feels to be a soul, myself. Para eso tengo que tener la experiencia de saber que soy un alma. This is like a doorway, Esa es como una entrada, una puerta. una puerta de entrada. When in meditation, when I'm experiencing how it feels to be something different than this body of mine, No puedo tener esta experiencia de que es algo diferente a mi cuerpo. soy un luz de paz. Yo no soy este cuerpo. In this consciousness, Soy luz, yo no soy este cuerpo, en esta conciencia. I can understand what a being of light who doesn't have a body might be like. Puedo experimentar cómo ese ser de luz que no tiene cuerpo, cómo es. Very easy. Muy fácil. No tendrás el cuerpo. So for this relationship with the Supreme Being, I have to go on practicing again and again, because I have to go on practicing again and again that I'm something different than this body. Tengo que practicar una y otra vez, que soy algo diferente. Because our identity, our self-respect, Porque nuestra identidad, nuestro autorrespeto, our self-confidence, nuestra autoconfianza, our sense of value as a person, el sentido de nuestro valor como una persona, comes a lot from what I can see in the mirror. surge muchísimo a través de lo que yo puedo ver en el espejo. What type of body I have, ¿Qué tipo de cuerpo es el que tengo? what type of car I drive, ¿Qué tipo de coche manejo? what type of house I live in, ¿Qué tipo de casa en la cual vivo? what relationships I have. ¿Cuáles son las relaciones que yo tengo? These things always change. Esas cosas siempre cambian. And if my self-respect is based 100% on these things, Y si mi autorrespeto está 100% basado en esos aspectos, then when these things change, which they definitely will, cuando esas cosas cambian, que definitivamente cambiarán, then my self-esteem, self-respect will go down. entonces mi autoestima, mi autorrespeto bajará. This is the whole idea about spirituality. Esa es toda la idea acerca de lo espiritual. I want to create a personality, Quiero crear una personalidad a self-respect, de autorrespeto, a sense of worth un sentido de valor that's not based on any of these things. que no está basado en nada de estas cosas. We need these things. Necesitamos ellas. I'm not going to leave everything and go live in the jungle so that I can have peace and self-respect. No es que yo vaya a dejar todo irme a la selva, a dejar para crear el autorrespeto. We need money. Necesitamos dinero, We need a good place to live. necesitamos un lugar donde vivir. We have to take care of our body. Tenemos que cuidar del cuerpo. But spirituality means that my love for myself La espiritualidad significa que el amor por mi ser is based on who I am. está basado en quién soy, What type of person am I? qué tipo de persona soy yo. And I learned to take emotional support, my strength, my support
Aprendo a tener el apoyo espiritual y mi fuerza espiritual. I want to learn how to take strength and support from the Supreme Being. Tengo que aprender cómo tomar fuerza y apoyo del Ser Supremo. Why do we get strength from this being? Why do we get strength from the Supreme Being? Okay. Well, Tienes que tomar el apoyo del alma suprema. No, porque es El apoyo. why do we get strength from the Supreme Being? ¿Cómo tomo fortaleza? ¿Cómo tomo fortaleza del Ser Supremo? ¿Cómo tomo fortaleza del Ser Supremo? Because this being's love is selfless. Porque este ser de amor es sin egoísmo. This is why we get power when we connect with the Supreme Being. Es por eso que tenemos poder cuando conectamos con el Ser Supremo. And the human relationships is very conditional. Y las relaciones humanas son muy condicionales. If you give 110%, Si tú das el 100%, then I'll give you 5 or 6%. entonces gana tu 5 o 6%. But with this being of light, Pero con este ser de luz, even if other people may not appreciate me, aunque otra gente puede ser que no me aprecie, this being of light sees everything good I do. este ser de luz ve todo lo bueno que yo hago. And he always gives me the reward of whatever good I do. Y siempre me da la recompensa de todo lo bueno que yo hago. And that reward is in the form of peace, Y esa recompensa love, está en la forma de paz, amor, self-respect, autorrespeto and support. y apoyo. Love, Claro. Sí. Bien. third point Tercer punto, about relationship with this being of light. acerca de esta relación con este ser de luz. All relationships require commitment, Todas las relaciones requieren compromiso, dedication, dedicación, interest, interés. and it's the same for this being of light. Y es lo mismo hacia este ser de luz. It means that every day I need to give a little bit of time Significa que cada día tengo que tomarme un poquito de tiempo to take my mind away from everything in this world de tomar mi mente lejos de todo lo que está en este mundo, away from my own body, lejos de mi propio cuerpo, and spend a few minutes with this being of light. tomarme unos cuantos minutos con este ser. It doesn't have to be hours, No tienen que ser horas, but quality time. pero tiempo de calidad. If you're sitting in front of someone, to spend some time with them, Está sentado con alguien para ocupar cierto tiempo con esa persona. and they're looking at their phone, Ver, looking at their phone, telephone, están viendo al celular they're watching TV, o están viendo televisión they're talking to other people, o están hablando a otras personas. then you would feel this person is not with me. Y se siente esta persona y está conmigo. This is what we do when we try to remember the Supreme Being. Eso es lo que luego hacemos cuando tratamos de recordar eso. Like a little child goes in the room, outside the room, in the room. El niño pequeño entra al cuarto, sale del cuarto, vuelve a entrar. So we want to learn how to take our mind away from everything
Queremos aprender de cómo quitar nuestra mente de todo, stabilize my mind in peaceful consciousness, estabilizar mi mente en una conciencia pacífica and feel what is it like y sentir cómo es, what is it like to be in the company of the Supreme Being. How does that feel? cómo se siente estar en la compañía de Jesús. Gives me so much strength inside. Me da tanta fuerza dentro. Whatever problems I can't solve on my own, Cualesquiera problemas que yo mismo no puedo resolver. outside problems and inside problems. Problemas afuera, problemas internos. This Supreme Friend Este amigo supremo is ready to help me. está listo para mí. I just need to give myself a few minutes to be in the company of this being. Solo tengo que darme unos cuantos minutos para estar en la compañía de Jesús. I need interest to develop the relationship. Necesito tener interés para desarrollar esta relación. Claro? Bien. Ya está. Gracias. Any questions? ¿Alguna pregunta? Fourth point. El cuarto punto. Baba has created meditation centers all over the world. Para crear los centros de meditación todo alrededor del mundo. I need to take my body into the center. Necesito llevar mi cuerpo dentro del centro. Because the atmosphere of the center is charged. Porque la atmósfera del centro está recargada. And I need this help of the pure atmosphere so I can have good meditation. Necesito la ayuda de esta atmósfera para tener una buena meditación. The power we get from meditation, El poder que obtenemos de la meditación this is necessary es necesario to make positive changes in ourselves. hacer algunos cambios en el propio ser, To solve very difficult problems. resolver problemas muy difíciles. It's like if I go to the shopping mall, to the mall, the tienda, Que voy a la tienda and there's a big glass display in front of the store. y hay un escenario, una vitrina. There's a beautiful necklace, there's a nice pair of shoes, there's a beautiful dress. Hay un hermoso vestido y un par de zapatos hermosos. And I would like all these things. Y me gustaría tener todas estas cosas. What do I need? ¿Qué es lo que necesito? Dinero. Same in spirituality. El desafío. We want peace of mind. Queremos paz en la mente. We want help to solve this problem. Queremos ayuda para resolver este problema. We want help to solve that problem. Queremos ayuda para resolver aquel problema. We want clear guidance for our life decisions. Queremos una guía clara para nuestras decisiones de vida. These things are very expensive, Esas cosas son muy caras. and I need spiritual dinero for this.
Necesito dinero espiritual para eso. How can I earn this spiritual wealth? ¿Cómo puedo desarrollar esta riqueza? I need to give myself to the center, Me tengo que dar a mí mismo para el centro, have good meditation, tener una buena meditación, enlighten myself with spiritual knowledge, y me doy a mí mismo por el conocimiento espiritual. every time I do that, Cada vez que yo hago eso, I'm earning a spiritual income. estoy ganando un ingreso espiritual. So keep this in mind. Mantengan esto en mente. Whatever you want to attain, Lo que sea que quieran lograr, we have to make effort for that. tenemos que hacer esfuerzo para ello. Mi padre My Father has all of the treasures, tiene todos los tesoros and I have a right to all these treasures, y tengo derecho a todos esos tesoros. but I have to learn how to take it. Yo tengo que aprender cómo tomarlo. Like, for example, when we go to work, what is the main reason we go to work? Por ejemplo, cuando vamos a trabajar, ¿cuál es la razón principal de ir a trabajar? Why do we go to school and get educated? ¿Por qué vamos a la escuela y a recibir educación? So that we can get a good job. Para que podamos tener un buen trabajo. And why do we want a good job? ¿Y por qué queremos un buen trabajo? Dinero. Most people don't go to work for free. La mayoría de la gente no va a trabajar gratis. So God is giving us spiritual education Entonces, Baba nos da la educación espiritual. so I can learn how to earn. Entonces, de tal manera que yo pueda aprender cómo ganar. This is the transformation from worship to knowledge. Esa es la transformación de la meditación al conocimiento. In worship, we ask God for things like a little child goes to the Father. En la devoción, como un niño pequeño, vamos por el padre. Give me 20 pesos. Dame 20 pesos. Give this person 20 pesos. Dale a esta persona. I don't have any money in my pocket, Yo no tengo dinero en mi bolsa, but I'm asking Father for money because I'm a little child. pero le estoy pidiendo dinero a mi padre porque soy un niño. We've done this for thousands of years. Hemos hecho esto por miles de años. Now we're graduated from this, Ahora ya estamos graduados and we have to learn how to earn. y tenemos que aprender cómo ganar. So just keep this in mind, whatever you want to attain, Olvidar esto en la mente, que sea que puedan lograr, meaning whatever spiritual growth, whatever spiritual transformation you want, cualquier crecimiento espiritual, cualquier transformación espiritual que quieran, it's 100% possible. es 100% posible. But you just need to learn how to earn that. Pero tienen que aprender cómo ganar eso. Claro? Bien. Para desarrollar esa conexión espiritual, hablas de 3 puntos. Buena meditación, tener conocimiento espiritual y No. Y para obtener una riqueza espiritual, para yo tener To achieve spiritual earning, necesito 3 puntos. I need 3 points. Buena meditación, Good meditation, tener conocimiento espiritual y me falta una. spiritual knowledge, and there's one missing. Go to the center. Al centro de meditación.
Ir al centro, a una casa de Baja. No por Zoom. No Zoom. No Zoom. No. No Zoom. If you can go every day, go every day. Si pueden ir cada día, vayan cada día. If you can go 3 times a week, go 3 times a week. Si puedes hacerlo 3 veces a la semana. If you can go once a week, go once a week. Si pueden ir una vez a la semana, vayan. But sit in silence, sentar en silencio, y make a plan. Y hagan un plan. Which days I'm going to the center? ¿Qué días van a ir al centro? And put that very high on your priority list. Priority list. Lista de prioridades. Muy alto. ¿Sabes qué pasa? Que a mí No. lo oyes, a mí me pasó solo otro día. Si estás enfrente, lo oyes perfecto. No así. Sí. Ya casi acabó. Bueno, pero para la siguiente. If you go to the center every week Si van al centro cada semana for 3 months, por 3 meses, you see big changes in life. van a ver grandes cambios en su vida. Whatever feels very difficult to do, Que sea que parece muy difícil de hacer, it will become easier. se va a volver más fácil. And you learn how to take support, how to have close relationship with this beautiful being of light. Van a aprender cómo tener el apoyo y la relación cercana con este ser hermoso de Dios. Because this being of light is not just God, Porque este ser de luz no es solamente Dios, it's my own mother, es mi propia madre, it's mi propio padre, es mi amor padre, my best friend. mi mejor amigo. This being knows how I feel inside. Este ser sabe cómo me siento con él. He knows what problems I'm facing. Sabe qué problemas estoy enfrentando. He's ready to help me. Está listo para ayudarme. Pero en este mundo, there's 8+ billion human beings. Pero en este mundo hay 8.000 millones de seres humanos. Everybody's asking God for help. Y todo el mundo está pidiendo ayuda. If He helps me, and I don't make any effort, Si me ayudan y yo no hago ningún esfuerzo, then my neighbor will complain. mi vecino se va a quejar. You helped Mark, but you didn't help me. Le ayudaste a Mark, pero no me ayudaste a mí. But if I make effort, Pero si hago esfuerzo, then He's free to help me as much as I need. está libre para ayudarme tanto como yo lo necesito. So make a plan. Hagan un plan. How many times per week you want to go to the center? ¿Cuántas veces a la semana quieren ir al centro? And then when you're at home, Y luego cuando estén en casa, learn to be an early bird. Early bird. aprendan a ser un pájaro temprano. Because all of the blessings are obtained in the morning. Porque todas las bendiciones se obtienen en la mañana. Our mind is fresh. Nuestra mente está fresca. The atmosphere is the purest time of the day. La atmósfera es el momento más puro del día. And the treasure store is open. Y el almacén de tesoros está abierto. You have experienced that while being here. Ya tuvieron esa experiencia agradable. You don't have to sleep less, No tienen que hablar menos, but change your timetable. pero cambien su horario. Early to bed,
Temprano a la cama, early to rise, temprano a levantarse, makes a person hace que una persona healthy, wealthy, wise. lo vuelve saludable, rico y sabio. People who have depression, La gente que tiene depresión, if they learn to wake up early, si aprenden a levantarse temprano, that issue can be helped a lot. ese asunto puede ayudar mucho. We need to wake up early. Necesitamos levantarnos temprano. So on the day you come to the center, you have to wake up early anyway. Así que el día que vayan al centro, y se tienen que levantar temprano de cualquier manera. But when you're at home, you should wake up at the same time early. Pero si están en casa, también levántense temprano. Go to sleep early, wake up early. Váyanse a la cama temprano, despiértense. Very, very necessary. Es muy necesario. Because when we get up early in the morning, we accumulate peace. Cuando nos levantamos temprano en la mañana, acumulamos paz. During the day, we have to face many examinations Durante el día tenemos que afrontar muchos exámenes. from people, Ejemplo, from situations, situaciones, and I have to do my homework in advance. y tengo que hacer mi tarea por adelantado. If I don't do my homework, then when the exam comes, I will definitely fail. Si no hago mi tarea, cuando venga el examen, definitivamente. Sometimes we get a bill in the mail, a bill. A veces nos llega una cuenta de por medio. If I have a bill for 100 pesos Si tengo una cuenta, una deuda por 100 pesos, and I have 500 pesos in my bank account, y tengo 500 pesos en mi cuenta de banco, then there's no worry. entonces no hay que preocuparse, I'll just pay it. simplemente lo pago. But if I get a bill for 100 pesos, Pero si tengo una cuenta de 100 pesos, Deuda. una deuda, es casi una deuda de 100 pesos, y tengo solamente 50 pesos en mi account, entonces, tenía que convertir pesos y vaya a lot of worry. mucha preocupación. So this happens in our life. Esto sucede en nuestra vida. Sometimes a big examination comes. A veces un examen grande viene, We need a savings account. Una cuenta de savings. necesitamos una cuenta de ahorro. So whatever comes in my life, I'm ready. Lo que sea que viene en mi vida, ya estoy preparada. Claro? Gracias. ¿Sí? So your goal for ending this retreat, Su meta en este retiro, make a new plan for your spiritual life. hagan un nuevo plan para su vida espiritual. What time I'm going to wake up in the morning? ¿A qué hora me voy a levantar mañana? How many days per week I'm going to the class at the center? ¿Cuántas veces a la semana voy a la clase en el centro? And do it for 6 months. Y háganlo por 6 meses. Then it will be part of your lifestyle. Entonces se va a volver parte de su estilo de vida. And you will see beautiful changes in your life. Y van a ver hermosos cambios en sus vidas. Fifth point. Entonces, Voy a, hermana Didi, she's going to tie Rakhi to you. la hermana va a darles un rato a ustedes. I want to give you a few tips for how to take benefit of this Rakhi. Les quiero dar unos cuantos consejos de cómo tomar beneficios de rato. When Didi is tying the Rakhi, Cuando Vivi está atando el rato, she will be detached from her body.
Ella va a estar desapegada de su cuerpo, y conectado al Ser Supremo. and connected to this supreme being. Should be taking a lot of power from this Supreme Being. Va a estar tomando mucho poder de este ser supremo. And while Didi is tying the Rakhi, Y mientras Didi va a estar atando el Rakhi, have an eye contact with her. tengan contacto con la mirada conmigo. Like right now I'm speaking, Como yo ahora estoy hablando, you're listening, ustedes escuchan and you have eye contact. y tienen contacto visual. If you were looking in the corner, Si estuvieran viendo allá arriba en la esquina, you can still hear me aún pueden oírme and understand me, y entenderme, but it's different when you have eye contact. pero es diferente cuando tienes contacto de la mirada. So when Didi is tying the Rakhi, just look into Didi's eyes, very calm and peaceful. Cuando Didi esté dando y poniendo ese Rakhi, vean una manera muy tranquila su And vida. before you get Rakhi tied, Antes de tener su Rakhi atado, think about what donation you want to give. piensen acerca de qué quieren tomar, Which weakness in you you want to get rid of. qué debilidad quieren deshacerse. And when you're getting Rakhi tied, you will get power to do that. Y cuando tengan el Rakhi atado, van a tener el poder para hacer. And the celebration is called Raksha Bandhan in Hindi. Y la celebración en hindi se llama Raksha Bandhan. Raksha means to protect. Raksha significa proteger. Bandhan means a bondage or a commitment. Y Bandhan significa un lazo o un compromiso. So this Rakhi is a commitment for the Supreme Being to protect her. Este lazo es un compromiso para que el Ser Supremo me proteja. Okay? Om Shanti. Buen momento de meditación.